Let me turn off the light. So today we have figures of speech. What are figures of speech? My older students, you should know this and be able to answer. What are figures of speech? It was in the exam. It's a creative use of the language. Sentences? You cannot use the literal meaning. What are figures of speech? Like this. Yes, like idioms, idioms, metaphors, personification. What else do we have? Hyperboles, similes. What is a figure of speech? A figure of speech is a creative use of language to generate an effect and enhance our words. هو إبداع باستعمال اللغة. This is what a figure of speech is. Figures of speech are literary devices which are used to convey ideas that go beyond their literal meaning. يعني ما بزبط ناخد معنى حرفي. We cannot take the literal meaning. Literary devices are techniques and structures used by writers to convey a message and create an effect and evoke emotions in the reader. When we use figures of speech, شو هدفنا؟ بدي أوصل فكرتي في طريقة أجمل بيخلي اللي قدامي يشعر اللي أنا شعراه ينرسم له صورة عن اللي بحكي فيه أو اللي أنا كاتباه. Okay? It adds flavor. It adds spice to what we're saying or what we are writing. بضيف الشيء الزيادة حركة. First, for figures of speech, we have idioms. What are idioms? Why is this not charging? What did I do? يا رب يصبر. Okay. First off, we have idioms. What are idioms? An idiom is a group of words with a figurative, non-literal meaning. مثل ما في تعبير وأمثال بالعربي. In English, we have idioms. You cannot decipher them. Decipher meaning تحللوهم أو تفهموهم by looking at its individual words. من إنكم تطلعوا على كل كلمة لحال ما بزبط. ما راح يكون له معنى لو طلعتوا على كل كلمة لحال المعنى الحرفي تاعته. In many cases, idioms started off with literal meanings. أغلب الأوقات مثل ما الأمثال في وراهم قصص. Same thing for idioms. They usually start off with literal meaning. وهلا راح نشوف example لهذا الإشي. بيكونوا بلشوا بالمعنى الحرفي. And over time, they lost their original meaning, but we ended up still using them. ليومكم هذا لسه بنستعملهم بغض النظر عن إنه بطلوا إلهم نفس المعنى اللي كان إلهم يا زمان. For example, if I were to say under the weather, what does under the weather mean? To feel ill. Ill is a synonym for ايش السينونيم؟ نفس المعنى. Sick. Sick. Ill is a synonym for sick. For example, I came home early as I'm feeling a bit under the weather. حاسة حالي مرضانة. I'm feeling under the weather. هلا if we were to look at the meaning of each word نحللها ونترجمها حرفي, what does under the weather mean? لو نترجمها حرف تحت الطقس. Does this make sense? إله معنى? No, there's no meaning. عشان هيك ما بزبط ناخدهم بالمعنى الحرفي. عالم ريان, come up to the front for me. مش عاجبني هيك قعدتكم ورا. They're running out of time. Thank you. أيوة هيك بالمش خليكم. So we have examples of idioms.
For example, the first one, mad as a hatter. Mad as a hatter originates from the story Alice in Wonderland. Do we know Alice in Wonderland? Alice في عالم العجائب, صح? Yeah. There's a character في شخصية in Alice in Wonderland called the Mad Hatter. I'm going to show you guys the Mad Hatter. يمكن تعرفوا بس تشوفوه. This is the Mad Hatter. عرفنا? Do we know this character? مر علينا? Yes. Johnny Depp. Yes. He was played by Johnny Depp. صح. Yes. So we ended up stealing the little idiom mad as a hatter from the story Alice in Wonderland. When we call someone mad as a hatter, what do we mean? ايش بيكون المقصد لما انا احكي عن حدا mad as a hatter؟ هلا mad in American English عصبية, to be angry. بس mad in British English, Alice in Wonderland came from British English القصة. Mad means crazy. So if you're in America and someone asks you, حدا بيسألكم, are you mad? قصدهم ايش؟ معصبة شي انتي؟ هلا if you're in London and someone asks you, are you mad? ايش بيكون المقصد؟ انت مجنون. So this is the difference in dialects as well. So when you say that someone is mad as a hatter, we mean that they are crazy, they're off their rocker. This is another word, off their rocker. Not really quite right up in the head. A piece of cake. What does a piece of cake mean? I went easy. The Cake means switch end. the same way it's easy, sliced into a piece of cake. A piece of cake is something easy. For example, ممكن أحكي, the exam was a piece of cake. It was a piece of cake, no? Rayan, Adam, piece of cake الexam? No. لا تخوفوا غيركم. لا تخوفوا الطلاب التانيين. It was a piece of cake. No. Yeah. No. You guys passed. So, a piece of cake is something easy. A piece of sadness, all right. Blow off some steam. What does blow off some steam mean? في بخار الموضوع. You guys know like the pressure cooker, طنجرة الضغط? What happens? هلا you have to be mad to blow off some steam. So what do you have to do? لحد ما ينفجر هالطنجرة, what do we do? بنفذها. Blow off some steam, same thing. عشان البني آدم ما ينفجر, what do they have to do? أيوة, blow off some steam. To free. حالك شوي. If I'm angry and I'm huffing and I'm puffing and I'm stomping my feet and I'm angry, إيش ممكن أجي أحكي لكم? I need to blow off some steam. تقعد برا, تتنفس شوية, لحتى ما أنفجر فيك. It's water under the bridge. شغلة وعدت بما معناه. For example, maybe I'm upset with Rayan. معاتبة, هيك عتبانة عليه. أيوة راحت. ممكن he could come and he could tell me, hey, I'm sorry. مجرد أسمع كلمة sorry, أجي أقول له, you know what? It's water under the bridge. ولا زي كأنها صارت. المي بترجع لوين؟ لمجاريها. Like it never happened. شغلة وعدت. Hit the hay. هلا hit the hay, it originally had a literal meaning. أهلا وسهلا. Hit the hay originally had a literal meaning. كان له معنى حرفي, hit the hay. So a long time ago, farmers, what are farmers? مزارعين. They didn't used to live in big fancy castles. ما كانوا عايشين بسور وحالتهم حالة. Where did they live? On their farms. يعني إشي, it was simple, بسيط, متواضع كان الشغلة, modest.
كانوا جود living. excuse me Yes. Miss Jude old habits die hard Old habits die hard. This is a good example. meaning of idioms Hello? يعني it's example for idioms or not Idioms. Yes, old habits die hard. This is an example of an idiom. Old habits die hard. إيش يعني old habits die hard? الطبع يغلب التطبع Old habits die hard. الشيء اللي البني آدم متعود عليه ما بيروح هالشيء بيوم وليلة. صارت طبع فعليا. Old habits die hard. yes So hit the hay, we were saying it has a literal meaning. They used to live in a very modest way. في شكل بسيط متواضع. Modest. M-O-D-E-S-T. Modest. And they didn't have big fancy beds. Nice comfortable beds. Where did they sleep? وين كانوا يناموا الfarmers? على الهي, على التبن. So hit the hay comes from farmers زمان. كانوا لما يجي يناموا يحكوا I'm gonna hit the hay. Hit عشان طب على وجههم كانوا يناموا للتعب. And hay عشان كانوا يناموا على التبن ثانيا. هلا these days هالأيام we still say hit the hay. عالم تليفونك مسلي؟ hit the hay اليوم هذا نستعملها بحال حدا بده يروح ينام. هلا مش شرط أنا رايحة أنام على تبن على hay. I could be going to sleep in my bed. I'll go say, hey, I'm gonna go hit the hay. Where is Lama? Oh, Lama, she hit the hay. نامت خلصت بدي أروح أنام. I'm gonna go hit the hay. It's raining cats and dogs. Heavy rain, yes. It's raining cats and dogs يعني من كتر شدة المطر بس ضل ينزلوا بسس وكلاب. It's raining cats and dogs. The rule of thumb حدا عنده فكرة؟ Close, yes. هو بالاعتبار مهم. Would we wear white as a female or females here? Would we wear white to another girl's wedding? Why? The bride is wearing white. So ذوقا مني, I'm not going to wear white. Is there a law that says you can't wear white? في قانون بيقول ممنوع؟ في قاعدة, is there a rule that says you can't? بيكون مكتوب مثلا كرف العرس تلبسوش أبيض. العروس تضطر ترن صحباتها واحدة لا تلبسي أبيض. من حالهم الناس عارفين. Why؟ ما هيك متعارف عليه. الإشي المتعارف عليه the rule of thumb. Rule of thumb, you don't wear white to someone else's wedding. Maybe I work here, for example. Let's say I know my boss doesn't have to tell me, and the lovely ladies, the front desk don't have to tell me. Maybe I have to be at my lectures 5 minutes before they start to get my things set up. Rule of thumb. مش ضروري حدا يقول لي. Or maybe at my house we have a special shelf. عندنا رف معين for mugs. أنا من حالي رح أحط المجز على الرف. مش ضروري حدا يقول لي. Rule of thumb. أنا بعرف إنه هذا الشيء بيتسوى بهذه الطريقة بهذا المكان. So rule of thumb, كيف نعمل شغل معين في مكان معين. مش ضروري حدا يقولكم. مش ضروري يكون قانون أو قاعدة أو شيء. الإشي المعارف عليه. The rule of thumb. Don't put all of your eggs in one basket. What does this mean? أيوة, very good. أو تحملوش بطيختين في إيد. What does it mean طيب؟ إيش المعنى أصلاً؟ هلا هذا خاص أنت فهمتينا إياها بمعنى آخر الأربعاء اللي مضى. حكيتي لنا إنه لما يجيك مثلا 3 فرص فإيش بينحكى إنه خذ البيضات كلهم بسلتك وجرب قدم لهم الثلاثة هذول. يعني زي ما نحكي وظيفة 3 وظائف فقدم لهم اللي بتطلع لك كويسة. أيوة, very good. أنا هيك
أنا هيك فهمت، ما بعرف صح؟ correct. صح، وبرضه هون صح. إنه مثلا بده يكون طيب. plan A, plan B, plan C. ما بزبط كل احتمالاتكم بشغلة واحدة. Call it a day. What does it mean to call it a day? Call it a day. Not quite. لا, not quite. Call it a day. Call ولا call؟ Call. Call؟ طب ايش بدك؟ إيش بدي؟ Call. سلامة خيرك. What do you mean call it? كلمة يومي؟ أنا ما بصوت ناخذ المعنى الحرفي. When I say, let's say I'm at work. أنا هلا بالشغل. خلصت دوامي، إيش باجي أحكي؟ I'm gonna call it a day. I'm gonna go home. خلصت، انتهت. أنا مش شرط just for work. I could be out with friends. ممكن أنا طالع مع صحباتي بدي أجي وأروح. I'm gonna call it a day. I'm gonna go home. أيوة الإشي لما ينتهي شغلة أنا بعمله انتهت. I could say I'm gonna call it a day. بالنسبة إلي اليوم انتهت. Miss the boat. What does miss the boat mean? زي فاتت القطار. بس in English we don't use it exclusively for marriage. مش بس الجيزة call it. كل شيء. Any missed opportunity. أي فرصة بفوتكم miss the boat. حتى احنا مثلا ممكن نشرب كل شيء. أنا ما أحسب العربي بس عادة بيطبقوه. في نبدأ كل شيء مجملا. هو الصح هيك لكل شيء مجملا. نفس فكرة miss the boat. And we have metaphors. What are metaphors? Bye. Inshallah. Inshallah. What are metaphors? Adam. Okay. A metaphor is when I compare two things that are not alike. أشياء غير متشابهين. A metaphor is a figure of speech that it's a figure of speech that makes a comparison between two unlike things. لما أشبه أشياء غير متشابهين. For example, when I say Mahmoud has the heart of a lion. قلبه قلب الأسد. هل في إشي مشترك بين محمود والأسد؟ أنا بدي أعطي صفات الأسد بس هلا هو يعني تشابه ما في. This is a human, this is an animal, this is a human that doesn't kill and eat things, this is a violent animal. ما في إشي متشابه بس أنا بدي آخذ الصفات المعرف عليه لللاين أعطيهم لمحمود. So for example, eyes are the windows to the soul. When I say eyes are the windows to the soul, what do I mean? You're very close. تقريبا. هلا احنا ايش عم بنقارن؟ العيون والشبابيك windows. هلا ايوه الشيء مبين من عينيه. مثلا اجي اقول لك ريان عيونك بيهم حزن. فضفض لي. Eyes are the windows to the soul. يعني ايش؟ اللي بقلبك ببين بعيونك. By the way أنا إيش صفة الشباك اللي بدي أعطيه للعيون؟ إنه شفاف. This is the icing on the cake. What does this mean? Icing اللي هو الكريمة اللي بينحط آخر شيء على الكيك. أيوة ختامها مسك. This is the icing on the cake. ختامها مسك.
Now we have similes. Same exact idea as metaphors. نفس الفكرة بالضبط. بس إيش الفرق؟ نستعمل like or as. بدل ما نعطي الصفة على طول نعطيك تشبيه زي أو مثل. It's a figure of speech that compares two unlike things using the words like or as. مجرد تشوفوا كلمة like أو تشوفوا كلمة as اعرفوا إنه it's a simile. Okay? For example, if I were to say, Adam is as sweet as honey. What am I saying? شبه العسل. I was saying العسل. أيوة عسول Adam, exactly. And this is the same thing that we talked about before, the difference between similes and metaphors. Metaphor بيعطي الصفة على طول, simile بيعطيك تشبيه زي أو مثل. Then we have personification. Personification اللي هو التجسيد. عندنا نفسه بالعربي. لما أنا أجي أعطي صفة شيء عاقل لإشي غير عاقل. For example, the great, yes. هون أنت أعطيت الحجر البني آدم صفة الحجر. So not quite, no. لو مثلا جيت قلت تعرفوا أغنية عاصي حلاني عمركم شفتوا شي باب عم بيبكي. This is personification. أعطيته صفة إنه الباب حزين بيبكي. هلا في باب بيبكي؟ No. بس أنا بدي هيك أعطي جو حزن. أنت عكستها. هلا أنا بدي أعطي صفة العاقل للغير عاقل. So for example, the gray clouds cried drops of rain. الغيوم بالمعنى عم بيبكوا. هلا الغيوم بيبكوا ولا بيشتوا طبيعي؟ بيشتوا. ما عندهم عقل لحتى يزعلوا لحتى يبكوا. بس إيش الإشي اللي بحاول أوصله؟ Sad, حزن. There's no happy person in the world that says the clouds are crying. أنا بس لما يكون مكسور خاطري حالتي حالة باجي بحكي شوفوا حتى الغيوم عم بيبكوا زعلي. So no one happy says the clouds are crying. And I'm trying to set a mood, a vibe. بحاول هيك المود يكون حزين. We have Mr. Sun. It's a short poem. Personification من أولها لآخرها. Who would like to read for me, please? Can I read it? See. Online. Give me 2 seconds exactly. Okay, go ahead and read for me. The sun wakes up at dawn, but it's golden. Climb. The summer sky at noon living places with the moon. Very good. Online, do we want to try? Can I try it? Yes, go ahead. From Mr. Sun. Mr. Sun wakes up at dawn, puts his golden slippers on climbs, and the summer sky at noon, pleading please with the moon. Very good. How the Pleading, personification. I'm sorry? How the personification من أولها لآخرها كيف? We start off, Mr. Sun. This is the first example. The sun is not a Mr. The sun does not have a gender. Sun له أنثى ولا هو ذكر لحتى نقول له Mr. This is the first example. Mr. Sun wakes up at dawn. الشمس ما بيصحى من النوم. The sun does not go to sleep. It does not wake up. Puts his golden slippers on. Does the sun put on من طفلته بطلع ولا كيف؟ No, the sun does not have feet. ما عنده رجلين أصلاً. Climbs the summer sky at noon. بيتسلق, climbs
the summer sky at noon. بدل ما يقولوا the sun is rising, they're saying it is climbing. Does the sun climb? No. Trading places with the moon. أيوة تبادل، يبدل مكان مع القمر، زي كأنه راح للقمر، كأنه شفت شغل. يلا دوري, let's trade. This is not how it works. هنا كله personification. Finally, we have hyperboles. These are a personal favorite عشان they are the easiest. بعدين أحلاهم الhyperboles. They are just exaggerations. إيش يعني exaggeration? What does it mean to exaggerate something? describe. هلا في نوع من انواع الديسكربشن صح، بس description بشكل طبيعي ولا كيف؟ كيف؟ بنبهرها شوية. يعني ايش؟ مبالغة. Yes, thank you. Hyperboles are exaggerated statements or claims not meant to be taken literally. بنبالغ وكتير كمان مش شوي. For example, I could say, "Oh, she called me a million times." ما حدا بيرن حدا مليون مرة. This is an exaggeration. Or I could say, "It's so cold, I'm freezing." جمدت. أنا ما جمدت حرفياً. I'm exaggerating. So this is a hyperbole. Or for example, "I'm so hungry, I could eat a horse." No one can eat a whole horse. ما حدا بياكل خيل كامل طوله وعرضه. بس هذا الدليل بس بدي أوصل إني جوعانة. So quick review. Simile بيستعمل like or as. هون عنا you are as bright as the sun. Here we have as, so it is a simile. ما أعطينا صفة الشمس على طول. إنه إيش شبهنا كمثل. Metaphor. You are the sun that brightens up my day. هون عنا كلمة are. أعطينا الصفة على طول. Hyperbole. The sun is so hot, I could just melt right now. Meaning? The sun is so hot, I could just melt right now. Exactly. Or you know, lots of people say, "Oh, it's hot as hell outside." زي كيف نحكي بالعربي جهنم. Personification. The sun is killing me. هلا لحتى الشمس يقتلك لازم يكون عاقل عنده نية يقتلك. The sun does not have a mind. Do we have any questions? للي كانوا حاضرين أول مرة أنا آسفة. اعتبروه revision سريع. This is technically the first class عشان نفس نأخذ آخر class رجع اليوم. جود أغلبك آخر فقرة تعيدي لي إياها ما استوعبت الفكرة. يس السيميلي هاي اللي هي نحكي تعطيني مثلا معنى لشيء معين، معنى أو كلمة بتكون مختلفة لمعنى شيء معين، فهمتي؟ بس الباقيات هذول الصراحة ما فهمت إيش. إذا في مجال تفهميني إياهم بالعربي. ابشري. هلا simile وميتافور تقريبا نفس الشيء من ناحية إنهم بيشبهوا. تمام؟ بدي أعطي صفة لمثلا بني آدم نفترض. تمام؟ بس إيش اللي بيفرقهم؟ simile بده يستعمل كلمة as أو بده يستعمل كلمة like. الميتافور لا بيعطي الصفة على طول. For example, you are, he is بيعطي الصفة على طول من دون like من دون as. hyperbole اللي هو بيكون الشيء المبالغ فيه. زي كيف أجي أحكي بالعربي نفترض رنت علي مليون مرة، أنا ميتة من الجوع، بدي أنام مليون سنة بعد هالتعب. هدول كلهم أشياء أنا عم ببالغ فيهم فهم صاروا hyperboles. أي إفادة مبالغ فيه فهو hyperbole. بعدين عندنا آخر شيء personification اللي هو التجسيد.
إني أعطي صفة شيء غير أعطي صفة الشيء العاقل للشيء الغير عاقل. نفترض إني قلت زي كيف أغنية عاصي حلاني باب عم بيبكي أو أجي أقول لكم الغيوم عم بيبكوا، أو مثلا خبطت بالطاولة، أنا خبطت إجري بالطاولة، إيش أول شيء طلعت من تمي؟ شو الطاولة الغبي، الطاولة مو غبي، الآن الغبي الطاولة ما ذنبه، الطاولة لحتى يكون غبي بده يكون ذو عقل. فأنا لما أحكي على طاولة غبي فأنا أعطيته صفة شيء عاقل. أو مثلا something very popular، مثلا نحكي على حدا photogenic، الإنسان الفوتوجينيك يعني حلو بالتصوير، ممكن إيش نيجي نحكي؟ The camera loves her for example، الكاميرا بيعشقها. هلا الكاميرا بيكون عن جد بحبها؟ لا، الكاميرا ما بيقدر يحب، ما عنده عقل. بس لما اجي احكي هيك المقصد انه ما احلاها بالتصوير، انه لا بقلها بالتصوير. فهاي برضه نوع من انواع التجسيد، البرسونيفيكيشن، اعطيت صفة شيء عاقل لشيء غير عاقل. good. هلا we have a short story. احنا ما اخذنا the gladiator's son together صح؟ لا؟ okay perfect. كان في واحد قبل بس أخذنا بس في ال figures of speech وهي عدناهم اليوم عشان ما كان في حضور آخر مرة منيح بصراحة. Recording, are we recording? So here, this is not for this level. 1 second. Or I could pull it up here. No, not songs. So here we have important vocabulary. مفردات يعني راح يهموا بهالقصة. First word, villa. What does villa mean? Villa. نفسها بالعربي. بيت حلوة كبيرة مرتبة فيلا. Orator. What is an orator? Orator, D-E-R, طلب. Orator هذا إشي كان موجود زمان وقت الحضارات اليونانية والرومانية. These were people that would give speeches. كانوا يطلعوا يحكوا. زي كيف مثلا ما مزبوط أقارنه مثلا الملك يعطي speech عشان هلا بطل اسمه orators هالزمن بصراحة. بس المقصد إنه حدا بيطلع بيحكي speech. إيش يعني speech؟ خطاب. إيش اسمه بالعربي هدول؟ اللي بيحكوا الخطاب. نعم. متكلم بما معنى ناطق متكلم، هيك معنى orator. Colosseum, we have lots of colosseums here in Jordan. مدرج زي المدرجات اللي موجودين من وقت الحضارة اليوناني والروماني. Colosseum زي المدرج الروماني for example. Wait, let me show you guys a Colosseum. زي كيف اللي بالبلد هذا يعتبر Colosseum. زي المدرجات اللي موجودين. هلا المدرج amphitheater I believe، بس هو الشبيه للكولوسيوم. المعنى هو انه من ايام الحضاره الرومانيه. عرفتوهم اللي they would have fights in them. See زمان they would have fights، قتالات فيهم. الناس كانوا يقعدوا ويحضروا. مين حاضر هون 300 فيلم 300 زي هيك الرومان كولوسيوم؟ عرفتوا اللي كانوا يقعدوا يحضروا الناس بيقتلوا بعض. This is the Colosseum. توغا هو نوع لباس برضه له دخل هو القصة هذا موجود بالحضارة الرومانية.
So a toga مثل ما احنا عندنا لبسنا our traditional clothing. ايوه الاشي الابيض اللي بلبسوه هذا الشيء عرفتوها؟ اتوقع الفراعنه كانوا يلبسوا اشي قريب منه كمان صح؟ نو؟ طول ادم على طول رفع لي حاجبه هيك. It's called a toga. زي هو بيشبه شبيه للشيء الفرعون كان يلبسه. This is the toga. هالقماش اللي كانوا يلفوها حالهم it was called a toga. وكانوا ايش يلبسوا تحت التوغا؟ a tunic. او يمكن مش تحته والله لحال. أيوة, these are two different outfits, but they are traditional clothing for this time period. ايش يعني traditional؟ أيوة الأواعي التقليدي لهذا الزمن لهذه الحضارة كانت. I think yes, the aristocrats. صح؟ Anyways. So we have tunics, we talked about that. Finally, we have the word gladiator. إيش الgladiator؟ فكروا فيلم 300. مصارع. اللي زي المصارع المقاتل أيام الرومان. كانوا هلا مثلا هالأيام we have armies عندنا الجيش. إيش اللي بيكون بالارمي الجندي إيش بنسميه soldier. هداك الأيام شو كانوا يسموا الجنود تاعهم؟ هم gladiators مقاتلين. أي وحتى أتوقع في فيلم اسمه gladiator. هلا الجلاديتر اللي هو كان أيام الرومان تحديدا لحضرتهم الرومان واليونان. So we have the story, the gladiator's son. Do we want to take a break before talking about the gladiator's son? Okay, we will take a short break. 10 minutes and we'll come back عشان القصة تكة واحدة ما ناخذ بريك بنصها.